poder iniciar a live, ok? Pronto, acho que agora foi. Começou. Vamos ver se foi. Tá começando. E agora a gente tem que esperar mais alguns segundos, ou até um minuto ou mais, para o YouTube habilitar a opção aqui de iniciar transmissão. Tá? Demora um pouquinho, às vezes mais. Eu já posso iniciar a minha live. Então, antes de clicar aqui em iniciar, você vem aqui e configura o XSplit, coloca uma música, sei lá, uma imagem que você quer, um Twitter, enfim, quando forma que você achar interessante, e clica em iniciar transmissão. Tá? A gente vai ter que esperar mais alguns segundos. Tá aqui, ó, o evento está começando. Quando essa mensagem aqui do evento está começando a desaparecer, quer dizer que realmente a live começou. Tá? Então vamos esperar mais um pouquinho. Começou. Então tá aí, tá funcionando. E agora a gente esperar mais alguns segundos, ou mais, para habilitar a opção de iniciar a transmissão. Tá? Demora um pouquinho. Às vezes mais, mas eu posso iniciar a minha live. Então eu preciso clicar em iniciar a transmissão. Mas a gente coloca uma música lá, uma imagem. Felipe, não é que não dá pra fazer live na minha mãe? Não dá pra fazer live na minha mãe. Essa mensagem de realmente desaparecer, quer dizer que realmente a live começou. Sabe que não dá mais naquela posição, não gosto de mas ataca a bola de forma muito profissional. Já tem que registrar. Tem que baixar o canto. Um jogador sobre o Marcos também. Vamos colocar Atlético. Isso, lançado aqui para o flanco. Marcelo Alves. Explica-se para o central francês. Para o grupo de equipe da bola passasse. Este não é passado, mas praticamente é quase um jogador de massa. Os pratos grandes. Só as que foram uma ação um lateral contra Não que eu criei. Não que eu criei, com vocês estão entrando. FC7 oficial. Esse aqui é outro. Desde que chegou a Liga Espanhola para a equipe do Atlético Bilbao, eles viram alguns encontrados neste período ao Atlético Bilbao. Tem 14 assistidos. Mas é lançamento ainda para os homens de Ernesto Valverde.
Carlo Ancelotti, que sentiu pelo menos ainda mais nesta última conferência de imprensa a pressão até da atuação e do resultado do último fim de semana frente ao Villarreal. E teve de responder inclusive a algumas acusações de ter um pouco mão leve sobre o balneário do Real Madrid. Não vai nada, este lance de Muniain dá apenas o pontapé de baliza para Iker Casillas. Tenta sair a jogar a equipa do Real Madrid, Ronaldo, já despertando imediatamente mesmo ali à entrada do meio campo do Atlético a atenção logo de 3 jogadores da formação basca. Toni Kroos para Isco. Interseção de Beñat. É Cheita. O atraso de Ilharramendi para Pepe. Apoio de Ilharramendi. Ilharramendi colocando mais na frente Gareth Bale, vem também Carvajal. Já estão à entrada da área Ronaldo e Benzema. Pedia a bola um pouco mais atrás o francês. Isco. Karim Benzema. Já há pouco tinha tentado um pouco mais para a meia direita fazer um passe parecido para o movimento do Ronaldo. Agora aqui com o Bale. Fizeram os dois. O Ronaldo ia mais na zona central e o Bale muito sobre a esquerda. Sobre onde o Benzema tentou colocar a bola, teria que ser um passe muito bem medido e a bola estava muito comprida para o fazer, estava muito perto da linha defensiva, era mais indicado para o Ronaldo. Bem, Gurpegui. Ainda Isco, grande passe de Isco, mas a leitura do jogo de Iraizoz a jogar ali mais longe da sua baliza e a afastar. Eu penso que estaria fora de jogo, vi o fiscal inclusive a parar na zona onde a bola foi sendo colocada para o Cristiano Ronaldo. Penso que como ele não chegou à bola, o árbitro auxiliar, quando teve que esperar um pouco para ver o que é que acontecia, acabou por não se manifestar, mas fiquei com a ideia que o Ronaldo tinha arrancado antes do passe. E a falar nisso, parece ali a posse de bola, natural aqui esta maior iniciativa para a equipa do Real Madrid, Pedro, mas um jogo ainda bastante com as equipas encaixadas uma na outra e bastante dividido até, porque mesmo o Atlético, quando consegue ganhar a bola, mesmo não a tendo tanto tempo em seu poder, procura vir para diante e depois, em termos da colocação dos jogadores no relevado, a equipa tem conseguido para já também dificultar a tarefa e a construção do jogo ao Real Madrid. Mas é tradicional. A partir dos 10 minutos realmente começou a ter mais posse de bola, a entrada nas pernas, o Isco, o árbitro a esperar e a marcar a falta. Depois há sempre pressão, é uma equipa que pressiona bastante, ainda para mais quando joga em casa, empurrada também por este público e pelo adversário, um adversário do calibre e até da rivalidade do principal emblema da capital espanhola. Atenção ainda ao Real Madrid, Gareth Bale cruza o galês, vai ficar para ir à bola, à vontade. É a segunda, terceira vez que o Real Madrid tem bolas ali, não há um médio que suba naquela zona. Muniain traz a bola no pé e quer Muniain, fazia já menção de se desmarcar para a área Iñaki Williams. Beñat, cabeça do baixinho Muniain. Aduriz trabalha Aduriz, bombeando, mas sem aqui também a devida medida seria para Iñaki Williams. Mas o Aduriz dá-me a ideia que não teve a noção de onde estava, que a bola faz pica a bola por cima, agora está na posição frontal, o Varane a 2 metros dele, portanto remate a bola a cair sem bater na relva, podia ser perigoso, que ele estava mesmo no centro. Gareth Bale. E bola fora. A ideia era boa, era uma trivela ali, mas não ganhou o efeito suficiente.
E ainda não há ocasiões de golo, pelo menos verdadeiras ocasiões, que possamos aqui assinalar nestes quase 25 minutos de jogo entre Atlético Bilbao e Real Madrid. Um ou outro movimento interessante, quer de uma, quer de outra equipa, em termos ofensivos. Tivemos um cabeceamento de Pepe sobre a travessão, na sequência de um canto, mas ocasiões, mesmo ocasiões, ainda não temos para já neste período de jogo cumprido no estádio de San Mamés. Varane. E aqui alguns dos momentos de Cristiano Ronaldo na sua luta com os defesas contrários, nas suas tentativas de se libertar e de ter também um pouco mais de apoio dos companheiros. Realmente está a ter que bombear mais bolas que aquilo que é costume. Há mérito, a concentração defensiva, duas linhas de 4 rapidamente se juntam. Depois rapidamente também sai, porque o Real Madrid tem muita gente na frente, mas poucos trabalham a defender. Cá estão 4 jogadores batidos, 5 para a linha da bola. Iñaki Williams. Demora muito a recuperar. Este é Oscar de Marcos. Miquel Rico. Cruzamento de Miquel Rico e golo! Excelente Aloriz a marcar de cabeça, a corresponder àquele cruzamento. Casillas a fazer-se a bola, mas a não chegar. 1-0 aos 27 minutos no San Mamés, pelo goleador da equipa do Atlético. Aloriz, grande golpe de cabeça. É muito bom o cruzamento, muito bom o cabeceamento. Não é novidade. O Aloriz é um jogador de grande qualidade no ataque, cabeceia muito bem. E também não é novidade que o lance nasceu pelo lado direito do Real Madrid. Estava a dizer que a equipa demora muito tempo a recuperar. Os 5 homens que são batidos para a linha da bola. O Bale está ali, o Bale, o Ronaldo, falta o Benzema. Portanto, ninguém faz oposição ao homem que vai cruzar a bola. Está completamente sozinho. Quando o Isco lá chega, já a bola está quase na galeria das fotos. Pois é muito bem. Pepe chega atrasado. Aqui a responsabilidade, mais do que quem está a marcar o Rodrigo, é para mim que o cruzamento sai com esta qualidade, sem qualquer tipo de pressão para casa. Isto é trabalhando aqui com useira e viseira neste tipo de comportamento. Como é muito forte a atacar, na maior parte das vezes os adversários não conseguem jogar assim. O Atlético Bilbao jogar em casa, e pelas indicações que deu no início já se estava à espera. Terá sido a 5ª ou 6ª vez que a equipa conseguiu atacar sem ser pressionada sobre a sua direita. E a vantagem então no resultado para o Atlético Bilbao, perto da meia hora, com o 10º golo na competição para Aritz Aduriz, 18º golo da temporada para Aduriz, mas 10º golo marcado nesta Liga Espanhola pelo atacante do Atlético. Colocando ainda mais à prova esta equipa do Real Madrid e este momento do Real Madrid, momento importante da época. E depois de um jogo em casa onde o Real Madrid deixou escapar 2 pontos na luta pelo título com o Barcelona, deixou escapar 2 pontos na recepção ao Villarreal. Benzema, interseção de cabeça de Miquel Rico. Isco para Gareth Bale, grande defesa, mas com fora de jogo. O árbitro a sinalizar a posição irregular de Gareth Bale, de qualquer das formas, com o pé. Agora cairá Zosa, ainda a parar este remate do 11 do Real. Não apareceu no momento da bola corrida, não está fora de jogo, bem. É aceitável o erro, mas a parte mais adiantada, a exceção dos braços do Bale, não está mais adiantada do que as costas, os calcanhares do defesa. Mas isto é com a imagem parada, volto a dizer, um erro aceitável. E felizmente para a equipa de arbitragem que não foi gol, para não dar aso a polémicas. Carvajal. Bale, centro muito largo de Gareth Bale, grande ambiente agora nas bancadas, ainda mais nas bancadas do San Mamés, por parte dos adeptos dos Leões do País Basco Espanhol. Grande cabeçada de Aduriz há pouco no 1-0 frente ao Real Madrid. Pepe.
Bola passa por Kroos. Miquel Rico fica lesionado, o centrocampista alemão, ex-Bayern de Munique. Mas é uma falta, a verdade que é involuntária, mas o Madrid, o joelho acerta no adversário e já não está lá a bola. Marcelo impede a chegada da bola, Iraola, Varane, Ronaldo, difícil para Kroos e depois pontapé nas pernas do adversário, Mas tem que dar mais isso também. E dá um diamante que mostra o amarelo ao Toni Kroos e mostra o amarelo também a Dorice pela reação. É bem dado aos dois. É bem dado aos dois. O Kroos já levou 3 ou 4 viradas. Já levou o Adriz, há pouco levou a tal joelhada que o árbitro não valorizou ou não viu, porque a bola já tinha saído lá. E depois foi muito a seguir a linha a ferver. Houve logo assim que foi na dividida que ele foi logo para virar. But they'll retreat and regroup. Here's Benyat. Drives it. But Marcelo got there first. Not sure where it was going, though. Madrid against Varane. Nice from Ronaldo. Stripped, though. Close, and he swings through. That's going to be a foul, and that's going to be a card. Madrid's reacting, and he's going to go in the book. He certainly is. No need for that. Emotions getting carried away from Madrid. It's a certain yellow card against the German international. Swipes through. We'll see again if he actually knows that the player's coming across him. In lifetime, it didn't look as if he did, but the camera and replay will tell. And Madrid still speaking the verbals at him. Against Varane. Comes right through him and blades. Uses his machete right the way through. Iraola. And he swings through. That's going to be a foul, and that's going to be a card. That's probably the reaction. Followed up on this, and certainly is no need for that. Bottle edge about this game now. It's a certain yellow card against the German international. Swipes through. We'll see again if he actually knows that the player on this, because Aruritz and Pepe didn't look as if he did, but the camera and replay will tell. Aruritz still speaking antagonism, probably directed towards big Aruritz. Driven by Benyat. Awkward bend. And now he takes out Isco trying to get it back. Real off the hook. Well, by his standards, it's a poor ball flighted in, and then his frustrations come out. Isco in many ways the key element for this Real Madrid side. Can they get him involved and linked up with BBC? Carvajal's probably been where most of the dangers come from today. Kroos sneaks it through for Marcelo. Back for Alarcon. Just a little shy. Iaramendi reclaims. Back for Isco. Hovering right around this area. Out comes Gorka to pluck it away. Immediately following this match on beIN Sports in Espanol, Elche Almeria, and after that Granada against Malaga. 2:40 Eastern, just before noon Pacific. Serie A on beIN Sports with Milan against Verona. Check out beINsports.tv. Lifted through, chance for Williams, just shy. Finally gets his acceleration going. Inaki Williams, just a little, half a step short on a couple of these balls. It's been fed over the top of him. It's not the fastest of players with that sort of physique, but the lead passes for him. He's just been caught a little flat-footed. Varane cuts out the pass for Mikel Rico. He's had an absolutely wonderful game. For me, man of the match so far, the 30-year-old ex-Granada man, Mikel Rico. Back Had a to lot back. to contend with, Phil. He's got picking up between Toni Kroos and driving in Carvajal. Tackle. Williams pokes it free, dangerously, but successfully. wonderful slide tackle. Driving for Benzema, cleared away. Now Rico with a bit of space and time. Drives into two defenders. Wonderful play.
Now Iraola. Delicately for Balenciaga. Madrid wide left, plucks it away from Pepe. Help left and right. Iker, but he showed too much to Mendy. Well, Pepe complaining that this midfield of Real Madrid not doing anything and tracking back. And there's a wonderful replay of a calculated gamble by Inaki Williams. There goes the yellow card to Tony, and one for a silly reaction from Aduriz. Back-to-back victories for Athletic. They have yet to win 3 in a row this season. Of course, with only 8 victories, that's understandable. In the press conference, Ernesto Valverde saying it would be stupid, silly, ridiculous to take on Real Madrid at their own game. But that's exactly what we're seeing. Stretching themselves out and taking the game to Real Madrid. The crowd's loving it. This man's been at the heart of everything that Athletic Club has done well, but a poor ball that time by Rico. Soaring Ronaldo didn't get enough. Peggy back towards midfield. Bit of a scramble, bit sloppy and choppy. Magic turn from Cristiano. Benzema feeling the footsteps, but then drives in from behind. Cristiano hoping that he'll get that time from the Frenchman, but he's got to hold it up. The run's made by Cristiano, but after it gets away, a good defending again from Peggy. Spent much of the last 2 seasons injured, the veteran, but starting to make a run of it. Not coincidentally, Athletic starting to win a few matches. After this showdown at Celta, and a return leg against Almeria before facing Sevilla and Valencia back-to-back. Be stupid, silly, ridiculous to take on Real Madrid at their own game. But that's exactly what we're seeing. Stretching themselves out and taking the game to Real Madrid. The crowd's loving it. This just looming a couple of rounds away. El Clásico in Barcelona. And how huge would that be if this score holds? Long way to go. And Real Madrid, type of team that will be huffing and puffing right down to the 90th minute. And Benat's men look as if they're really up for a battle royal here. The defensive organisation from Valverde has been shutting off Gareth Bale in particularly well. Cristiano has been a little bit more elusive, and he hasn't had the connection between the Frenchman up front. And Benzema still struggling to find those runs of Cristiano so far. Mikel Rico. Benzema tried to win it back. See Williams sliding to the middle. Mendy being very quiet as well. Kissed off by Ronaldo. Benzema back for Isco. Good play. Couldn't get it to Ronaldo. Tries to drop it back, but had no help. Wonderfully cut off by Benyat there. Rico. Aduriz glued to his feet. Will it hold? Little bump from behind. Pepe using some guile to draw the foul. Williams sees Pepe come in front of him. He's got to be a little bit more careful with his feet. Let's take a look. Yep, tries to get out of the way, but Benzema cutting it off and then certainly getting clipped. Again, starting to sense a second breath from Athletic. Maybe, just maybe, a chance to get to the top 6. And how huge would that be in 10th if this score holds? 13 points. Long way to go. So if this score holds, it could be 3 points they weren't expecting to get type of down team the that will be buffing approach a right down to the 90th minute. Benat's men as if they're really up for a battle royal here. The defensive organisation. Well, another card to be shown here.
So a lot of these Valverde has been shutting up, put on thin ice. Esheta now in the book. Type of game it is. Cristiano just too quick for Esheta. Gareth Bale in particularly well. Cristiano's been a little bit more elusive. He hasn't had the connection between wonderful cover in front of him again from Mikel. See Williams sliding to the middle. Too far for Ronaldo to shoot. Mendy. So Kroos from near midfield deflects away to the near side. Ball. Real agrees. Iraola. Marcelo tries to clear, but straight to Benyat. Drives it through. Could have been offside. Delicate touch, Varane. Now Bale stripped, but it won't hold. This is the second match of the day in Spain. Tomorrow, the first. You want to wake up early, not just because the clock is turning. So remember that, because you don't want to miss Barcelona at home against Rayo. Should be entertaining. 7 o'clock right here on beIN Sports on Sunday. Finally, good pass from Marcelo. Ball whipped in Mendy, but cut off nicely. Again, starting to sense a second breath from Athletic. Has been a bit rough. Maybe, just maybe, a chance to get to the top 6. And how huge would that be? Quick feet from in 10th if this score holds. Spanish international. Just one cap for this marvelous youngster. 4th caution, 2nd in quick succession. Never going to get there, Mendy. Again, a lot of these yellow cards being dispensed from the referee, Phil, for really challenges that don't really need to be taken a lot. But I'd say they are getting nothing, Real Madrid. For me, Marcelo needs to come out of the long grass, because on that right side, Gareth Bale's been chopped up by Balenciaga, Mikel Rico and Benyat. See if he can get any joy here. Have had some success with Carvajal, but he needs some help. Williams trying to get back, got the ball again. Makes a good slide tackle, does big Inaki. Long legs come to his advantage. Loves it. Nice slice, back heel from Bale, stripped away. Just about 3.5 minutes left in the opening stanza. Tight play, well played again. Not bad for a converted right back. Driving it in, just past Adoritz. But on in the corner. Marcelo stripped again. Sloppy day for the Brazilian so far. He's had lots of company. It's just one of those nights for Carlo Ancelotti and Hierro. Fast men are really up for this challenge. There's no letting up whatsoever. You know, redlining it. How long can they stand up? And for Real Madrid, the game really hasn't got going in any shape, way, and form for them. Volkswagen halftime show coming your way to recap and preview a busy day and weekend on beIN Sports. Athletic not done yet. Smart from DeMarcos. Valverde, credit to him, his ability to adapt. DeMarcos, of course, coming up as an attacking midfielder, converted to a right back, giving Williams a chance now. He can play anywhere. Oscar DeMarcos. There's a lot of these players in red and white stripes are very versatile. As Manchester United found out. Benyat back. Echeta inside. Munayin found a gap, and the referee. Mendy for Isco. For all their hard work, if Athletic surrenders a goal before the break, you'd figure Real in the driver's seat. Carvajal. Wide for Bale. Loves it to his left. Back to his right, though. Square in the 6 and cleared by Echeta.
Balenciaga to midfield. Nice from Pepe. Not a ton of chances for Athletic, but they've been the more dangerous side. Still only up by a goal. Carvajal settles. Ronaldo, but it's not going to find him. Acheta there again. Final minute of regulation of first half play. Little back heel for Iata. Returns the favor for Bale. Clatters in, and the whistle silent. Well, no complaints from Gareth Bale. Lovely little touch pass from Illaramendi. Both players reaching in. Nothing there, and the frustration from Cristiano there. Needs the ball. He's not getting that supply. 7 players charging in white. Ronaldo heading it high. Gorka challenge. He's bumped into Fast men are really up for this challenge. There's no letting up. What's wrong with this whatsoever. Redlining it. How long can they stand up? Perpendicular jump. Really jump into the goalkeeper. Arms raised in front of him, and that's seemingly what he's been called for. So good in the air. Maybe a weapon they haven't Real been Madrid able to use that much over the last few games. Just 1 minute to be added. Positive half for Athletic Bilbao, but a long way to go. Now Benzema escapes Benyat, but the ball escapes as well. He escaped Benyat for a split second, but again, Valverde, Benyat credit to him, his ability to adapt to my to first half, which is more than he's had in his Real Madrid history. It's been a frustrating day for Ronaldo and company. Maybe glory on the horizon for Athletic. Second half next. The Express Halftime was brought to you by Volkswagen. First half for Athletic Bilbao, but a long way to go. I'm here in San Francisco. Let's get you back home. Now Benzema. Hi, I brought your dog back. Oh, they just moved to San Francisco last week. San Francisco. The Jetta TDI clean diesel with up to First half for Athletic Bilbao, but a Oh, yeah. long way to go. Now Now Benzema escapes Benyat, but the ball escapes as well. escaped Benyat for a split second, but again, Valverde. Benyat. Unique and radio control ready, complete with a powerful nitro engine. Go online now to buildrb7.com and get your first monthly pack free. Just pay shipping. Discover how you can build and drive this stunning scale model with high quality parts and step-by-step. Go online to buildrb7.com now and start for free. Limited time offer not available in stores. We know it takes 21 days to brew a beer with the perfect balance of lightness. First half for Athletic Bilbao, because that's but how a long long way to go. brew our beer. Now Benzema It's Miller escapes time. Benyat, This but the match is ball brought to you escapes in as part by Miller Lite, the original light pilsner. Cheers, it's Miller. out onto the pitch. Beautiful conditions at this new San Mamés. Still trying to make it their home. Actually a losing record for Athletic Bilbao. Just 4 wins and 5 losses against the 3 draws. This might be the biggest scalp of the year if they can knock off the league leaders. And Ray, we were talking about this. Even if Real Madrid is able to score a goal and end up with a draw in this match, it would mean that Barcelona could tie them on points tomorrow morning. First half for Athletic Bilbao. Weeks before El Clasico. This one far from over. Sure, look at Valverde in the dugout there and seeing that
Well, both coaches know that there's incredibly long, exciting 45 minutes ahead, that Real Madrid will be really upping the ante. You cannot go the second one down. Benzema escapes Benyat, but the ball escapes as well. Diano about ready to get us underway. Real Madrid has not lost with him as the referee this season. In fact, they hadn't even given up a goal. Athletic, only one match, that loss at Depot. Real in white, defending now to the left. Take a look at the red and white bars of Athletic defending towards the right. Frustrating day for Ronaldo and company, and for Benzema. Lifts it back wide for Isco. Touch towards the area, but cleared away by DeMarcos. Cover on DeMarcos' wonderful spacing on a really elusive player, but Oscar DeMarcos right on top of the ever dangerous Isco. Real Madrid out shooting Athletic in the first half 4-3, but the only shot on goal, the one that went in. Either keeper first half for Athletic Bilbao, but a long way to go. Now Benzema escapes Benyat, but the ball escapes as well. Escaped Benyat for a split second. Valverde. Better ball into the Frenchman or Cristiano. Benyat for a split. Chance now for Munayin. Second. Williams burst forward. Controls it on the hop, cuts to the inside. Now Benzema tries to rifle it through. His control was unbelievable after getting fed that ball in from little Munayin.